Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwananchi Digital. Leo katika mahojiano maalumu na uongozi wa Yanga. Leo tunaye mtendaji mkuu wa klabu ya Yanga, Senzo Mazingiza, ambaye ameambatana na mkurugenzi wa fedha Mr. Haji Mfikirwa. Tutakuwa na mahojiano yatakayohusu mambo mbalimbali ya klabu hiyo ya uendeshaji, hususan swala la kadi mpya za wanachama na muundo mpya wa klabu ya Yanga, wa mabadiliko ama transformation kwa lugha ya Kiingereza. Mr. Senzo karibu. Asante sana. Mr. Haji Mfikirwa karibu. Asante sana. The main story of the town, we see Yanga lost the title in Mapinduzi, and the main target especially is the main Tanzania mainland Premier League. You lead the league, and what are the target now? A big club like Young Africans cannot go to a season without hoping to win everything in front of them. Yeah. Of course, we won't win all of them, but our focus has been to win everything in front of us. And we started very well. We won the Community Shield, so that is a good start. We are on top of the log. Unfortunately, things didn't go our way in Zanzibar. You know, these tournaments have got its own complications. You know, we were unfortunate in Zanzibar that we could not go through after the penalties in the semi-finals. It's part of football. We cannot sit there and now worry about it. By the way, congratulations to our attorney. I hear that they won yesterday. I didn't even watch the match because we're so focused on our match against Coastal Union in Tanga. You know, from Tanga we are going to Moshi. So our focus has to be the next matches. You know, in football, my brother, we get beaten 10 today. Tomorrow you must wake up and be ready. Motivate your players. Make sure that their concentration levels is at a high level, because the next week you've got another match. So Mapinduzi is past. It's unfortunate. We are moving forward and we're on top of the log, as we are saying. So we cannot repeat the same mistakes of last season and start squandering our chances. So we are very focused. We are working very hard. Not only the team in the pitch, but everybody around the club is ensuring that we are on top of our game to ensure that we win this championship. Yeah, a single day remained before the main transfer window closed. We see Yanga signed 4 players, 3 local and 4 players of local players. Should we expect an addition of 4 other players? Yes. As I'm speaking to you now, I'm busy with a very big transfer. Yeah. I think it will be a shock for many of the Tanzanians, but Mwananchi will be happy with the work we are doing. So there is going to be an announcement. We're working on 1 or 2 players. Hopefully by the end of the window period, we'll have finalized all the paperwork. Local player or foreign? No, a player to Young Africans. Thank you, Mr. Mbatha. Yeah, karibu. Thank you. The transformation of Young Africans. Where the process is here now? First of all, thank you very much for the opportunity to grace you with our presence at your studios. Thank you for the question, because the question is how far we are with the transformation. Not only transformation, how far are we with the transparent transformation in Tanzania. So I can safely say that we are on a good path. I mean, if you remember during last year in June, July, we managed to get an anonymous decision from the members that this club must go ahead and transform. Then after that, we were fortunate enough to get the committees and everybody involved to work on the changes of the constitution. When the members said yes, transform, does not mean it happens automatically. It means now the committee that is working with the constitution need to ensure that each and everything that was agreed in the meeting AGM, we adhere to it. So there was a lot of work to and fro between the committee. Then when that was finished, we had to send the constitution to BMT, Baraza la Michezo. Yeah, so that process was a very, very long process as well. You know, it was to and fro, telling us that we need to change this. It's not in line with the constitution of the country. It's not in line with the policies of the sports in the country. So eventually we managed to fulfill that obligation, and we were given
a stamp of approval that we can go ahead and change the formation of the club. So we as far as we are concerned, that is a sign that we have transformed our constitution to a new constitution. But it does not stop there. Remember that Young Africans is an affiliate not only to BMT, but is an affiliate to Tanzania Football Federation. When we are finished there, tumepeleka a constitution yetu kwa TFF. TFF came back with a letter acknowledging our constitution, clapping for us, saying we've done very, very well, but they gave us 6 months to ensure that we adhere to that constitution. So you can imagine that we don't have time. You know, we've got only 6 months to ensure that everything that we said we will do in the constitution is going on. But I'm proud to say that we've already started. We've started with a program of registration of our members, because bara ya members, you don't have a club, because the club has to have members. So now our first phase in our transformation and digital transformation is to ensure Usajili our members. So now our members registration is ongoing, and numbers are doing well. I'm sure Haji will give us more details on that. So at least the transformation is moving. You know, even internally we are looking at ways of changing the structure of the club itself to ensure that under the CEO, you've got operations director, you've got the department of legal, and all these other departments, the footballing department, to ensure that the club moves forward. So when the members have registered, the next step is to also find the value of this club, true value of the club. So we will invite people who've got the technical know-how, who will come and assist us to value the club as it is as Young Africans, who say, how much is this club worth? So from that process, obviously the ultimate goal is to change the Uongozi, the leadership of the club, because we no longer have the chairman, we no longer have the vice chairman, now we'll have Rais, the president of the club. So you cannot just have a president without elections. So that means there must be another process within the 6 months that the elections must take place. So according to our constitution, elections cannot happen at the national level. That means from the branches must elect their leaders. After they finish with their leaders, they will elect within that branch who's going to represent them in the main event of the elections, which will happen. They have to happen within the 6 months that the TFF has given us. So there's a lot of movement, there's a lot of work that is happening. You will see us everywhere pushing the agenda of registration of members and fans. For now, we know that our focus has been on members, but we've got so many fans in Tanzania that we wish to put in our record as our fans. Even that process will be announced, and then we will welcome them on board. So I can safely say that the transformation is on the right way. Things are looking good, and we look forward to good things ahead of this year. And hopefully we can even proudly say that we've fully transformed our club to be a professionally run entity. Of course, the registration of members, of course, will be digitalization of this registration of founding members. Some of them are from the interior side of Tanzania. How they respond to it? I will take half of the question and give it to Haji to answer. Remember that according to the constitution, you cannot be a member of this club without you being attached to a branch. Yes. So each and every member of this club must have his branch or her branch. So it means that now all the branches have to get the registration books, which they used to call them journals. So each and every tower will have its own journal. People will come in to their branches and fill in the forms. However, we are going to take that information and put it on a digital platform. So now people will be getting SMSs. If you see, once you paid your subscription, you get an SMS that says you've paid 29,000. Thank you for payment. When you are finished with that, once your form is put into digital database, you get another SMS that says karibu umesajili kwa mwanachama wa Young Africans. That means now your information has been digitalized. Because this process is coming in for the first time,
to our wanachama. We cannot haraka and put everything into system. Imagine an old man in a Songea trying to put details in his phone. It cannot be. So we're starting in a slow phase. Go to your branch, take your form, fill your details, let the people put it in a digital form. At the later stage, when this process has been finished, we will introduce other easier means to ensure that people are registered. So every corner of this country, we have a branch where our members can go and register themselves. Yeah, of course, Mr. Mfikirwa will add more about that registration of members. Apart from that, I think the issue of the success on the pitch, the issue of the plans we are having outside the pitch, it's something that we must applaud as young Africans and applaud our leadership. Because it's difficult to have other programs like this registration of members and change of constitution and the transformation that we are busy with if the team is not doing well in the pitch. So we are excited that there's a balance that we are seeing. You know, the more we do well on the pitch, the more we are able to push our agendas of the pitch. So I think Haji, I was excited when you told me about the numbers and how things are going. You know, by the way, Haji has been instrumental in this process of member registration and that mfumo wote. So I think it's only fair that he takes young Africans, fans and members into confidence and just maybe brief us on how far he's gone. Shukran. Sio kwa kuongezea ni kwamba uliuliza swali kwamba huu mfumo wetu ni digital transformation, na kimsingi hatusajili tu members kwa sababu club lazima iwe na members. Hata huko nyuma club ilikuwa na wanachama, na ndio maana ikakidhi vigezo vya kuwa club ya wanachama. Lakini mfumo huu unakuja kuipa faida zaidi club kwa kusema kwamba sasa tutakuwa kwa wakati wowote tunajua tuna wanachama kiasi gani, wako wapi na ni kina nani. Na hiyo digital transformation faida yake kubwa itakuwa hapo, kwa sababu transformation yetu kuna kipengele cha fans engagement. Sasa unawezaje kuona mahusiano ya karibu na members wako na fans wako kama huwajui walipo? Siku za nyuma kama unavyofahamu tulikuwa na mashirikiano na La Liga pamoja na klabu ya Sevilla kama ni klabu ya mfano kwenye transformation. Katika moja discussion walituuliza siku moja kwamba mna wanachama wangapi? Mna washabiki wangapi? Jibu hili swali hilo likawa kila mtu ana majibu yake. Hata leo hii Tanzania hapa tukiulizwa kila mtu atatoa majibu yake. Kuna wengine walisema wana wanachama 45 au mashabiki 45. Kwa base ipi? Tanzania wenyewe hajafika hata 60. Sijui kama tuko milioni ngapi sasa hivi. Sensa iliyopita tulikuwa labda 40 plus, ya mwisho ilikuwa milioni 45. Sasa hatujui hata tumefika kiasi gani. Ukitoa watoto wengine wapendi mpira na nini, kwa majibu ya namna hii yanakuwa sio majibu ya uhakika. Kwa sisi Yanga tunachokifanya tutaenda kutengeneza kanzi data ya washabiki wetu wote na wanachama wetu wote. Inakuwa rahisi kulijibu swali hili. Lakini tutakuwa na mahusiano moja kwa moja na hawa watu wetu. Tunajua fulani ni mwanachama wa Yanga, yuko sehemu fulani, anapatikana vipi, namba yake ya simu, rahisi communicate naye. Kwa sababu kwa muda mrefu klabu hii imekuwa ikitegemea labda michango kutoka kwa wanachama kuja kwa klabu, lakini nini klabu inarudisha kwao ilikuwa sio kitu kikubwa sana, ukiacha tu ile kwamba furaha ambayo wanaipata. Mfumo huu utatusaidia pia klabu kurudisha kwa wanachama ila kupitia bidhaa mbalimbali za klabu na chochote ambacho klabu itaamua kufanya kwa members wake rahisi kuweza kukitekeleza kwa ukaribu. Kwa hiyo ndio faida pia kubwa ya kuwa na hii kanzi data. Kwa hiyo tutapata kujua wanachama ndio na wanachama wanawajibika vipi kwenye klabu yao kwa mujibu wa katiba. Itakuwa rahisi kuweza kumanage hiyo sehemu, lakini pia faida mbalimbali ambazo wanachama watazipata. So far zoezi linaendelea vizuri sana. Mwitikio umekuwa mkubwa. Mpaka jana majira ya saa 2 mara mwisho nimerefresh data, tulikuwa na matawi ambayo tayari yameshasajiliwa kwenye mfumo zaidi ya 500, na kila tawi moja kwa mujibu wa katiba inakuwa na minimum kwa kiwango cha chini wanachama 100, kwa kiwango cha juu wanachama 500. Kwa hiyo unaweza kaona
ni kwa kiasi gani kwamba watu wameitikia na mwitikio ni mkubwa. Kwa hiyo kama nilivyosema, CEO process hii sasa hivi tunaifanya kwa kasi sana. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini mmewekeza nguvu nyingi kwenye kusajili wanachama. Lakini kukamilisha transformation hii ni pamoja na mwisho wa siku kuja kupata viongozi wapya. Kwa mujibu wa katiba yetu, viongozi wanachaguliwa na wanachama. Lakini wakati huu katiba yetu imebadilishwa kidogo kwamba sio kila mwanachama wa Yanga atapata fursa ya kuja kwenye mkutano mkuu, kwa sababu kama target ni kuwa na wanachama wengi, hawezi kuhudhuria wote. Huwezi kuwa na sehemu ya kuweka watu milioni 1, hakuna hiyo sehemu. Kwa hiyo kwa kutumia best practice tumeona kwamba ni busara kwenda kwa uwakilishi, na uwakilishi na maana unaanzia kwenye matawi. Kwa kama alivyodokeza CEO, kwenye matawi lazima wafanye uchaguzi, wachague wale wawakilishi ambao watakuja kufanya uchaguzi ule mkubwa, na tuna muda mfupi sana mpaka mwisho wa mwezi wa 6, na maana atakapoanza mwezi wa 7 lazima tuwe na uongozi kulingana na kwa mujibu wa katiba, ambapo unaona sasa kwamba timeline ya muda sio mrefu sana. Kwa hiyo tunakwenda kwa haraka ili matawi nayo wafanye uchaguzi wao, tuanze process za uchaguzi wa viongozi kwa mujibu wa katiba. Lakini faida kubwa ni ile faida endelevu ambayo klabu itaipata kwa kuweza kuwatambua wanachama wake walipo, kutambua mashabiki wake, na labda hata siku za mbeleni tutakuwa na uwezo wa kusema kwamba huu sio shabiki wetu, huu ni shabiki wetu. Tunafahamu mara nyingi hasa klabu yetu imeadhibiwa kwa makosa ambayo yanafanywa na watu wakihusishwa kama ni wanachama au mashabiki wa Yanga. Sasa utakuwa na sehemu ya kusemea kwamba huu sio mshabiki, kwa sababu sisi tunawatambua rasmi mashabiki wetu. Lakini faida kubwa zaidi ni ile kwamba tumetengeneza community sasa ya Yanga. Ni rahisi kupelekeana taarifa, ni rahisi kuwa na project ambazo tukazikamilisha kwa pamoja kama familia kubwa ya Yanga, kwa sababu tunajuana kwa kusema kwamba fulani yuko sehemu fulani, naweza nikampigia simu, nikampata, nikazungumza naye direct, naweza nikamfikia pale alipo. Kwa hiyo digital transformation ni faida yake kubwa ni hiyo, pamoja na kuwa na kusajili wanachama, lakini hasa baada ya kuwa na ile data sasa unaifanyia nini? Na kama tunavyofahamu siku hizi data ni kila kitu. Mwenye data anaweza akafanya makubwa zaidi kupitia data hiyo. Ni wajibu wa mwanachama wa Yanga au mashabiki wa Yanga kuwa mwanachama wa Yanga na kuichangia klabu yake. Lakini tunafahamu kama ambavyo umesema kwamba kuna matawi ambayo yameonyesha mwitikio mkubwa. Ni wajibu wao, lakini kuna wakati mwingine si kupongeza watu ambao wamefanya vizuri sio dhambi na wala sio kitu kibaya. Labda kama uongozi kuna namna yote ambayo mmeandaa, labda hata appreciation kwa branches ambazo zimekamilisha mapema na zimekuwa na mwitikio wa mapema na wa haraka. Yes, mfumo huo, utaratibu huo upo, na sio tu kwa wale ambao wamekamilisha mapema na kwa haraka, kwa sababu haya matawi tunataka yaendelee kuwa matawi hai. Huko siku za nyuma tulikuwa na tatizo kwamba mtu angependa tu kuwa na kadi. Lakini kuwa na kadi ni kitu kimoja, lakini kuishi kwenye wanachama ni jambo lingine. Mtu atalipia tu kwa sababu kuna mkutano mkuu, baada ya mkutano mkuu anasahau kabisa kwamba na nini. Lakini tunataka tuone uhai wa wanachama ambao umetafsiriwa kwa mujibu wa katiba kwamba mwanachama usipokuwa umelipa ada zako kwa muda wa miezi 6 unakosa kwa wanachama. Kwa matawi haya sasa tutaweza kuyamonitor kwamba at any time tawi gani limekuwa na wanachama hai kiasi gani, kwa sababu pia ni kazi ya viongozi wa matawi kuweza kuwashawishi hawa wanachama kuwa hai. Lakini pia ukubwa wa tawi na wingi wa wanachama, na jambo lingine ambalo tumeleta this time around ni kwamba ile form ya mwanachama kujaza gharama yake ni shilingi 2,000, ambayo 2,000 inabaki pale kwenye tawi. Kwa hiyo ni pia ni chagizo kwa viongozi wa matawi kuwa na wanachama wengi, kuweza kama ni sehemu ya kipato ambacho sio kikubwa sana, lakini kitasaidia vitu vidogo pale kwenye tawi. Lakini huko kama nilivyosema, huko siku za mbeleni tumekuwa pia na changamoto, watu wetu wanashindwa kupata labda bidhaa halisi za klabu. Umekuwa na ujanja mwingi, lakini sasa hivi na maana ni rahisi, kwa sababu sisi kwenye tawi fulani tuko wanachama 200, tunahitaji jezi original za klabu labda kwa bei ya discount ambayo klabu itafanya. Kwa hiyo unaona kwamba wanachama pia watakwenda kupata faida, kwa sababu rahisi sasa kuweza kuwasiliana. Kwa matawi bora yatatambulika,
yatapewa recognition ambayo wanastahili, na tuna mipango mingi, lakini ilikuwa haitekelezeki kwa sababu huna sasa hii data na huwezi kujua nani ni nani na namna gani nzuri zaidi ya kuweza kuitekeleza.